Jeudi, ce 28 avril 2026, il y a plusieurs points qui ont dominé l'actualité après-midi. J'ai noté qu'on le matin, c'était mobilisation qui t'a fait sous dossier TPS haïtien. Un sujet, nous allons parler de lui-même, côté il y a plusieurs parlementaires américains qui a tabaye une conférence pour la presse concernant TPS haïtien. Donc, avant séance, coup suprême, non, demain, si Dieu veut. Donc, ça qui te, ça me remarqué dans la conférence là, c'est pas de présence député, sénateur, républicain, démocrate qui t'intéressait, mais c'est des petits grands monde qui viennent sous chaise la roulette, mesdames et messieurs, sous wheelchair, mais cap tremblé qui viennent participer, faut que moi dire, dans la conférence là, moun yo viennent sous wheelchair et viennent by assistance yo dans la conférence là. Ça veut dire un pile bagaille pour moi-même et m'gal partager ensemble avec nous aujourd'hui. M'a dit nous des petits grands monde te présent, yo présent vite dans la conférence là, mais malheureusement et haïtien yo qui se bénéficiaire TPS là, en pile nan yo te sous TikTok. Non là ça. Et yo pas capé moun qui a fait travail ça pour yo, mais en pile nan yo te sous TikTok. Dans seconde conférence ça lui-même la fête là. Ça li vle di un paquet de causé, li vle di un paquet de bagaille et n'a prend son, n'a prétend, n'a traité sujet ça ensemble après-midi. Faut que moi dise tout dans même émission ça après-midi, moi gen gros bout tonton nouvelle pour nous-mêmes côté yon juge décidé mandé USCIS pour USCIS et reprendre dossier immigrant yo. Donald Trump lui-même l'était bloqué yo. Est-ce qu'on songe dossier immigrant ça yo? Administration président Donald Trump là, li bloqué moun si la yo pour que aucun dossier va marcher. Juge l'en fait connaître, si USCIS gagne tout pouvoir pour le capable décider sous dossier immigrant yo, si la ba yo, si la répond yo, ou du moins s'il pas répond yo, mais il va gagner tout pouvoir ça, pas aucun côté USCIS gagne tout pouvoir ça pour le capable bloquer dossier immigrant yo définitivement pour le dire li pas traiter dossier yo. Et tandis que USCIS lui-même li getan recevoir en pile l'argent sous dossier ça. Et sous dossier ça yo, lui-même li pas vle traiter ya. Qui genre de dossier ça yo yé? On va regarder tout ça yo ensemble dans émission pour après-midi et dans dossier pays Cuba dans ça pour avec international là, gen Marco Rubio qui parlait sous situation pays Cuba pour faire connaître que donc dans genre situation lui-même lié là jodi et d'après déclaration et Marco Rubio les adopté une ligne monsieur adopté une ligne plus dure, il affirme que réforme économique dans Cuba li impossible sous régime qu'il a journée jodi. Ça veut dire selon Cuba, régime qu'il a si nous devons faire réforme dans pays Cuba, nous voulons jeter régime ça complètement. Et monsieur Kagen toute raison parce que régime ça là pas de changement dans tête li. Et m'espère que monsieur dit même bagala pour pays d'Haïti également. Ancien nèg ça qui était toujours à diriger qui pas régler rien, c'est même yo même qui continue à diriger mais pays d'Haïti li fait carré dans katou boumbe lié la jodi li pas jamais changer. C'est ça. Marco Rubio t'a dit également pour Haïti pendant que la fête type coup de palais pour pays Cuba. Bon, salut nous pour nous avancer. Bonjour, bonsoir toutes les amis. Comment nous y est? M'espère nous forme. Si n'a regardé, n'a attendé, nous là toujours, nous dit papa bon Dieu qui en haut dans ciel là. Yon gros merci qui fait un cadeau, yon jour en plus. Non pas monsieur MPH, zami mieux le MP, ma belle et le même PP. L'autre boule sucre moi en bas, émission ça a toujours à chercher non pour yo bon moins. C'est tout un plaisir pour me passer pour me fournir nos informations. Si vous à peine fini, moi encourage pour capable abonner. Abonner a pas difficile, c'est cliquer sur le bouton ouais qui marqué subscribe là. Là, on finit cliquer sur la boyon cloche notification, cliquez sur cloche notification, retirez le sous personnalisé, mettez le sous tout. Et puis comme ça, à chaque fois, moi-même, pénation, moi monter une émission, c'est le premier monde qui joue une notification. Pas jamblier, non pas jamblier la gagne like. En bas émission, regarder un like là, c'est façon pour dire MP, nous remet travail ou faire, nous pas gagner l'argent, même si nous te gagne tout, donc nous pas remet bail, nous pas gagner l'argent, nous là pour nous barou, mais nous montrer nous apprécier travail là. Et en même temps la gagne like, fait YouTube connaît ou même cap regarder émission ça ou pas un robot, c'est mon sérieux qui branche là après-midi. N'a rentré tout droit dans dossier information nous. Et moi, pour me faire une temps de conférence là, et dans fin émission, bien sûr,
moi j'ai pour nous faire une temps de conférence là, Ayana Presley avec plusieurs l'autre monde qui dans congréant qui était présent. Donc ou même pardonnez parce que me connais ou même ou tap travail. Moi connais ou même ou tap travail. Me connais une grande masse population haïtien qui sous TikTok moun c'est bénéficiaire TPS que yo yé. En tant que bénéficiaire TPS, c'est moun qui t'a doit présent matin dans dossier TPS là. Un gros discours en pile parole parler. Faut que moi dise que blanc américain qui pas yo même raciste, qui pas immigrant, qui pas immigrant haïtien, yo continue à mener bataille là. Ayana Presley yo continue à faire gros discours. Et yon nan bagay qui remarque moi, ça plus remarque non, je m'en dis là, c'est pas monsieur dame yo, m'habitué ouais yo déjà. Donc yo même devant Capitole là, c'est pas first time que moi devant Capitole là, c'est des petits grands moun. Me connais petit grand moun yo du kon bout de fait. Yo déplacé. Matin te gen pile la pluie. Malgré toute la pluie, ti grand moun yo fait le déplacement pour yo vinn di oui, immigrant haïtien yo utile yo. Pour yo vinn di oui, si nous voyons immigrant haïtien yo retourner la caille yo, donc nous même li pas bon pour nous. Ti grand moun yo, j'en wap gade là, m'pense ou très clair, même j'en moun wel là, ou après que ti grand moun yo déplacé. Moun qui déplacé yo, pas seulement des moun qui jam, des moun qui sous wheelchair. Des moun c'est mené yo. Moun qui pas même porter tête yo. Bagay sa demande chaise. Li demande chaise. Parce que ça m'bral dit là après-midi ou gen doit pas remel, mais causer ça demande chaise. M'pense que c'est pour causer m'kap dil pour pas visage non plus. Pour couper visage moun k'ap parler sous ta vin là pour la première fois. Parce que gen moun qui a découvrir every single day. Mesdames, messieurs, faut que moi dis nous, moi-même, de tempérament, m'pas fait cadeau l'amour. Non. Moun prend l'amour dans moi. L'amour qu'on créé. Parce que dans le monde là, c'est ça créé récolté, ça planté récolté. Sous remettre tout, ou ap joindre l'amour dans bac dans moi. Sous pas remettre tout, ou pas joindre ni bac parce que c'est ça planté récolté. Moi senti que non pas contre c'est moi-même qui mal ouais. N'a parlé de 350 000 Haïtiens qui gagnent TPS, qui sont bénéficiaires TPS. 350 000 Haïtiens qui sont bénéficiaires TPS. Ça veut dire, le wap défend 350 000 moun, c'est pas un bataille ou kakan pour contrôler la donne. Moun sa yo, je me dis nous, c'est ti grand moun. Et gen des moun qui voyagent, mesdames et messieurs, sorti Massachusetts pour venir Washington, pour yo venir assister conférence ça. Des moun sorti Georgia, moun sorti plusieurs coins dans pays, yo fait sacrifice, yo paye billet avion, yo vinn défendre une cause, yo pas aucun intérêt là-dedans. Yon cause bénéficiaire 100% c'est nous-mêmes. C'est ça yo vinn fait. Et tandis que nous-mêmes qui c'est bénéficiaire TPS yo, nous rete sous TikTok, nous pas même vinn bay Ayana Presley yon encouragement. Nous pas même vinn bali un petit encouragement. Bon me pose tête nous, bon me poser nos questions. Ça veut dire nous revenons au niveau même l'amour pour tête nous pas manifester. Nous descendons au niveau même l'amour pour tête nous pas manifester. Vidéo ça, live ça qui fait jodi
Ayana Presley était live. Ayana Presley était en direct. Sous 350 000 moun nan, te gagné 427 moun qui te commenté. Te gagné 427 commentaires. Gen grand moun qui fait niveau 10 commentaires pour contre seulement. Donc nous ka dit peut-être on 200-300 moun te commenté dans live là. Dans live là. Ça veut nous prouver que nous pas even care about it non. C'est ça m'ka dit là. Moi sou pas care pour tout. Pas comment pour me care pour. Plus que 350 000 moun sous TPS. Ayana Presley k'ap mené combat ça presque pour sous dol. Ou t'as dit femme nan c'est lui même qui t'a tué Jovenel Moïse et puis la travail pour le capable demander pardon. Tellement le travail dû. Bon c'est si Ayana Presley pas de dossier ça sous tête li, même cheveux te ka qui t'en poussé dans tête li. Ayana tellement travail dur pour nous. Cheveux autour dit au pas pousse encore. Bah ça vague. Bah ça vague. Puis cheveux pas vle repousser tellement fi un travail dur. Qu'est monsieur ouais haïtien monsieur. Bagay la fête pour Vénézuélien full tout côté. La fête pour pour Cubain full. Madame n'a font bagay pour haïtien lui même leur font bagay pour lui c'est tant que c'est doué li. C'est ou même qui t'a dû payer comme dit ça dit la MPH fait autant de nous me parle fort de talent qui te me parler qu'on a faut dire parler mais faut demander nous moun ka bataille pour nous moun te k'ap combattre pour nous sur TikTok nous sur TikTok donc si n'te fait yon levé camp P même sur internet là nous te capable en coup de mais la bataille pour nous, même si on leve camp et nous fait sur réseau, nous pas besoin de prendre la rue parce que nous avons peur. Mais même si nous font lever camp sur réseau, même si TikTok a te dit supporter dame ça, TikTok a obtenu TPS pour prolonger, il a obtenu permis de travail pour prolonger, mais il a pas songé gon moun k'ap combattre pour yo. Non terrible. Il y a 25 000 moun qui gardent sur 355 là. 350 000 là. Et puis, mais nous avons presque 500 000 moun. Nous avons presque 500 000 moun qui ont TPS. 500 000 haïtiens, l'aime dit 500 000 moun. 500 000 haïtiens qui ont TPS là dans meilleur. Il y a vive avec. Ça qui sorti Mexique, ça qui rentre dans Biden, yo tout ces espoirs TPS là yo gagne. Eh bien, je dis, demain, si Dieu veut, c'est gros bataille devant la Cour suprême. Ayana Presley, c'est seulement étranger qui te débarqué. Si vous regardez là dans Washington, bon, je connais Washington, non, il n'y a pas de peut-être qu'il doit pas en pile black dans la zone, non. Et puis, si vous avez un papier, tout un petit Jean fricat. Mais, c'est lui-même. Mesdames et messieurs, si grand monde, même monde qui est intéressé, si grand monde ça, nous, ça me dit, si grand monde avec bagay bleu dans tête li ça, mais si grand monde qui intéressé, si personnage ça, c'est lui même qui intéressé. Seniors caregivers, seniors care for caregivers, seniors care for caregivers. Donc yo même yo vinn manifester pour nous. Si grand monde ça et kembe pour ta kembel pour pas tomber. Si vous regardez ti grand moun nan la tremble, pour diable pas ka kembe, la pli abdominal. Est-ce que nous ça m'a dit nous sous bas gauche là, li camper sous main droite et madame là. Bien sûr sous main droite li camper. Madame qui parle c'est lui même pour diable qui dit tout cheveux dans tête. Tellement le goût men ba TPS pour nous. Ti grand moun ça tout ti grand moun ça yo vini pour goumer garder là derrière garder ouais derrière c'est ça c'est moun haïtien a travailler là kayo haïtien prend soin yo OK parce que leur coupe petit pièce là yo même yo pas mon pour yo payer américain avec yo si gaz mon a payer là yo pas payer aucun employé américain vinn faire job là pour yo c'est ou même yo payer donc comme ça ou vinn faire vinn manifester
pour gardez derrière là ou pour venir manifester pour gardez à terre là ouais mais ça gen chaise la roulette mais ça gen chaise roulante mais ça gen chaise roulante si gen moun blé a son chaise roulante qui n'amène mais personne nous-mêmes nous prenons le plaisir nous rester la caille nous non seulement yo vini mais yo vini dans toute la pluie ya yo vini bay support pour dossier TPS là que bon Dieu prend soin yo que bon Dieu garde yo que bon Dieu protège yo parce que si nous même nous perdons l'amour pour propre tête nous on a continuer mais nous sommes grâce liés des haïtiens gon li taet nous tellement taet pour diable même tête ou pas vle ou encore ou pas remettre tête tout mon vle blanc même remon ou pas vle ouais tête tout ou pas vle supporter tête tout mon vle blanc lui même lui supporte c'est pas vrai ou vle blanc supporte lui même li obligé quitter la caille li vinn goumer pour mais ou même ou pas capable présence ou même sur internet là c'est grave c'est grave en tout cas et pas gen moun ka forcer nous c'est comme ça nous c'est comme ça nous prendre ça qu'a fait bien pour nous on toujours jeter ça pas prendre grand rien pour nous en seul même nous toujours supporter I have no problem moun qui pas utile nous en seul n'a pas support moun qui ka aider nous fait tant que nous pas well no problem mais après nous fin et casser maïa après nous fin casser maïa qui ça fait répondre pour moi n'a tiré bougon OK n'a porté nous l'autre belle nouvelle après-midi ça c'est une plus belle nouvelle que nous te capoter là après administration qui là administration Donald J. Trump et son administration depuis le monter li bloquer tout dossier immigrant tout dossier ou te gen permis travail ou te gen résidence li bloqué tout pour lui-même lui dit c'est sécurité nationale la défendre gen yon campagne de suivi de suspension qui baptisé Project Pase on Pause qui estimait que eh bien bon titre là depuis en l'air parce que mal trop bas et gen gros victoire juridique qui sorti hier qui publié hier pour demandeurs qui touchaient par décret migratoire président Donald Trump qui ça va là administration Donald Trump li gagne 39 pays li interdit rentrer la cour États-Unis 39 et dans 39 pays ça depuis un grand monde dans pays ça a un dossier qui pending dossier là tout bloqué dossier là tout bloqué et dossier asile député dans pays ça yo li bloqué on parle l'expérience tout à l'heure ou te gen dossier asile li bloqué dossier TPS li bloqué dossier cadre travail li bloqué dossier ajustement statut li bloqué dossier toute qualité dossier net résidence bloqué et même quoi que même monde qui fait des demandes citizenship m'pa connait si ou pas bloqué un juge fédéral qui statue que administration Donald Trump ta doit relancer traitement demande de cadre vertueux pour des dizaines d'immigrants qui sont dans le pays Mexique et des dizaines d'immigrants qui pas dans le pays Mexique qui sont dans le pays qui yo bloqué également. Donc cas ça li concerne 83 immigrants, moun qui te porté dossier yo, c'est 83 des dizaines d'immigrants qui originaires des pays qui figurent dans liste pays qui sous interdiction yo. Car c'est 83 immigrants qui déjà présents aux États-Unis, qui fait partie des quelques affaires qui sont tentées par des gens qui touchent pour une politique de service de citoyenneté à l'immigration des États-Unis USCIS. Cependant, demande de tout immigrant originaire de 39 pays qui fait objet interdiction de voyager, yo totalement gen restriction sur yo. 39 pays c'est une totale restriction sur yo. USCIS selon juge là, li pa gen pouvoir discrétionnaire pour décider pour le pas traiter, pour le pas statuer du tout sous dossier immigrant ça. Juge là dit
USCIS ou gagne pouvoir vrai, mais ou pas gagne tout pouvoir discrétionnaire ça pour juste choisir pour dire bon pas peut traiter dossier ça. Juge l'a dit, décision ça sont une décision qui est illégale. Yon campagne de suivi de suspension qui baptisé Project Poisson Pause, yo estime que USCIS li te percevoir plus que $1 milliard de frais sous plus de 2 millions de demandes qu'elle pas traité. Ça veut dire USCIS touche plus que $1 milliard. Tendez bien, li touche plus que $1 milliard pour un paquet de traitement li pas traité, un paquet de dossiers li pas traité. Paquet de demande ou bien dossier li pas traité, yo le touche comme pour yo. Ça veut dire USCIS tombe dans l'escamote oui. Hein? Bagay ça un message clair. Cette politique li arbitraire et capricieuse. La plupart d'entre nous n'en payons depuis 5 ans. C'est ça, moun yo fait connaître. Nous n'en payons depuis 5 ans. Sans pas aucun problème avec la loi. Nous sommes des contribuables dévoués et nous devons même bénéficier d'interrogations d'arrivée nationale en raison de travail que nous-mêmes nous effectuons. C'est ça, et déclaré par Newsweek, moun qui fait partie de l'organisation ça, qui est le Project Pause, Project, Press on Pause, qui baille non li comme la vida. La vida, c'est lui-même qui te joué rôle. Donc, comme porte-parole pour équipe ça. Nous sommes des immigrants légaux. Déclaration yo. Ces gens d'immigrants, ça Donald Trump prétendent li dire le besoin dans le pays. Et tandis que, minorité pendje là, nous pas aucun visa qui est approuvé, nous pas aucune résidence qui est approuvée. Pour qui ça, décision ça important? Donc, suspension traitement de demande d'immigration yo, et yo pas yon problème nouveau. Gagné te gagné li après tremblement de terre 2020-2021. Et te gagné assassin des milliers, donc qui te laissé des milliers immigrants avec candidat à l'immigration sans aucun document en main. La go débois balancer dans la rue. Même gens tout pour coulier. Donc la gon paquet immigrants sans dans la rue, exposé au bail mal fini au cap passant là qui les Iceland et m'kwa ça lui même illégal comme Donald Trump va changer de nom pour le nice, peut-être le nice là, li ka mieux. Et n'a continuer avec un détail ça parce que c'est très très important pour que ça USCIS suspend demande 4 vertu, c'est ça n'a point après ti pause publicité n'a prend la jodi parce que m'pral bon ti l'eau pendant ce temps m'a bon ti pause publicité m'a encourager ou même pour passer dans bridge care clinique ak pharmacie pour prendre soin santé parce que c'est meilleure clinique nous gagne dans communauté. Ah oui, gain espoir pour jeune guérison grâce à Bridge Care Clinique et pharmacie. Ou même qui pas contre koto prale, nan chercher un bon docteur, un bon pharmacien qui parle langou ou paie al kay docteur parce que pas d'assurance, eh ben Bridge Care Clinique et pharmacie vinn di ou par étape souffrir. Quel que soit problème ou gagne tant coup, diabète, tension, problème peau ou besoin perdre poids ou même garçon qui pas carré mettre rien sous cabane ou pas qu'à camper ou pas qu'à durer ou gain faiblesse qui veut pour toi aller, Bridge Care Clinique et pharmacie c'est solution à guérison avec des docteurs compétents, qualifiés, bourrés et expérience. Dans Bridge Care Clinique et pharmacie, ou avez médicaments à bas prix. Ou pas qu'un transport, y a porté médicaments devant porte la caillou gratis tichiri. Qui sont obtenus pour rejoindre Bridge Care Clinique et pharmacie. Relez-nous Kounia dans le numéro 5371 615 67. N'a redit encore 561 615 67. Bridge Care Clinique et pharmacie, Ch'takol. Dans 3631 West Woolbright Bolton Beach, Florida, tout près Pase Market là. Bridge Care Clinique et pharmacie, c'est piscine guérison là. Yes, sir, Bridge Care Clinique et pharmacie, c'est piscine guérison là. Pas oublier là, passer faire connaître moun pa MPP pour joindre bon gens 10-40 sous prix médicaments yo. Sou gen moun qui fait sucre, qui fait tension, dans famille ou qui fait cholestérol, pas oublier di yo prend chaga PD yo avec ça et chaga bon pour un pile l'autre bagarre encore. I will be right back.
Pour tatouer bataille avec problème tension, sucre, cancer, cholestérol, tourner dans zo, anémie, ou pas gain mémoire, ou gain problème rein, cellule mério, fin grand monde, ou besoin rajeunir, ou besoin renforcer système immunitaire, et ben vin dire remède chaga combat. Ça pi belle dans chaga, même si sucre nan pété sous peau, et ben chaga séché là pour là. Chaga c'est une plante légende, c'est un champignon qui est riche en vitamine K. Yo relè plante ça, plante de l'immortalité. Quel que soit côtoyé dans le pays d'Haïti, ou le bord de l'eau, remède chaga combat. Américain Mandel, Espagnol Mandel, Français Mandel, c'est tout pays avec Mandel. M'babo mansi, et bien l'aime remède chaga combat non, moi marche de Viktwa en Viktwa sur maladie, m'passe vin dire, mettez chaga dans la vie nous. Relè kounye là sur numéro 5 201 726 01 59. Chaga, c'est mettre combat. L'homme mourir, c'est avec sorte gain là, on va gagner, on va potale, ok? Et sans manger, sans boire, c'est lui pour sous terre ça. Si ça fait, c'est le gain. Après ça, on a allé. Nous allons dans le ciel, I don't care, côté nous aller. Je connais côté Christian, c'est là, naïe tout. Li en batté, n'a pas batté, li en lè, n'a pas lè. Et ça qui intéresse moi, mais le monde de côté m'bralé. Côté le bralé, c'est là, côté liant, c'est là, m'a pied tout. Mais l'important santé ça, si vous besoin faire tout temps, bon Dieu te vaut vivre sur la terre, faut prendre soin. Faut prendre soin. Et vivre en tout, et enjoy la vie. Dans bonnes conditions, c'est puis bon bagay qui t'est arrivé. Lorsque ti madame ou la ka ou belle ti madame sexy ou, hein, gen belle ti madame sexy ou la ka ou, femme pour de paix, et puis mon pas gen bonne. Soit réglé. Y'a pas de d'ailleurs. Femme pour de paix, ali même, c'est mon li, c'est mon li même, yo même, c'est pas piment douce yo. Donc, l'aime du pas piment douce, piment piqué. Donc, faut qu'on gen bonne. That's why que moi-même m'a géré sans tout ici. Ou pas gen bonne, prend full bonne. Ou jeune full bonne là. Ou faire postat chita pipi pas jamais capable bail service, eh bien prend postalif. Full bonne après do ak dossier bonne. Nous tout kon gen problème ça. Son ek dou li même li toujours gen bonne 24 sur 24 menti la fait hypocrisie. Parce que son problème naturel. Non stressé, non pays n'a travail dur, ou gen bill pour payer, parfois madame a bonne pression, peut-être ou déjà pas gen bonne la bonne pression mais sous li encore. Donc ou besoin ti bagay pour do ak bonne. Full bonne a gérer problème bonne. Problème postat ou a besoin postalif. Relé dans 201 726 01 59. Ou du moins sou ka écrit nous tout. Écrit nous ou ka faire sur website là. Dans description vidéo a gagner link website là ou ka placer commande et puis n'a capable voir pour la caillou mesdames avec monsieur. C'est très important, très important. Et ou même après ça, on connaît dossier spirituel ou gérer ça avec l'huile de désenvoûtement. Ou c'est chrétien ou pas kana ka ougan. Mais via son vie spirituelle lié, ou pas ka croiser bras ou. Juste ou croiser bras ou pas grand même la ka ou comme outil pour goumer contre mauvaise énergie yo. On même le sang de Jésus seulement dans bouche ou. Li important. Donc utiliser l'huile de désenvoûtement. L'huile ça c'est pour retirer guillon, mauvaise chance, joke, tout ça qui vient pour agvier énergie négative. C'est pour ça l'huile ça là. Ou ap joindre l'écran dans description vidéo. Tout ça rien pas marcher. Ou c'est business, c'est rien pas marcher. Ou faire comme c'est vraiment toujours rageur, l'argent pas jamais rete dans mon. Ou pensez c'est un bon bagage ou fait, mais c'est parce qu'on envoûté depuis comme la vie folle passé. Et ou senti ou gen raison, papa. Là, on pas excuse qu'il faut pas gon goud là. Ou gen contre raison. Mais est-ce que gen raison à résoudre problème nan lor gen 80 ans? Jamais. That's why il est important prendre l'huile de désenvoûtement parce que m'était dans même situation ça. L'huile de désenvoûtement marche avec la prospérité et fertilité. C'est toi qui vont ensemble. Eh bien, relez-nous, placez commando puis nous-mêmes n'a vol pour devant papote la caillou. OK? C'est très important mesdames avec monsieur. On nous avancer pour qui ça USCA suspend demande 4 vêtements pour les proclamations présidentielles, c'est eux même qui cause interdiction de voyager initiale puis étendue et yo été émise en vertu de loi sur immigration avec nationalité qui est le INA, yo été formulé donc dans des restrictions entrées, c'est-à-dire yo limité une série de pays.
y aurait les pays tiers monde. Président Donald Trump, donc raison de limiter pays, y aurait les tiers monde. Pour qui ça? Et pays qui pauvre. Donc, monsieur faut connaître, si vous rentrez pays tiers monde là, c'est un tiers monde où il y a tout. Donc là, c'est pas pour l'autre raison, c'est parce que pays ça ou pas riche. Pays ça ou là, on vient moun yo c'est la vie, on vient chercher, yo pas vinn porter l'argent pour nous bloquer yo. Il y a parmi 39 pays, il y a Angola, il y a Antigua, Barbuda, il y a Bénin, il y a Burundi, il y a Cuba, il y a Dominique, il y a Gabon, il y a Côte d'Ivoire, il y a Malawi, il y a Mauritanie, il y a Nigeria, Sénégal, Tanzanie, la Gambie, Ale, il y a Tonga, il y a Turkménistan, il y a Venezuela, il y a Zambie, il y a Zimbabwe. Dans liste pays ça. Pas tant d'Haïti, mais il y a Afghanistan, il y a Burkina Faso, il y a Tchad, il y a Guinée équatoriale, il y a Érythrée, il y a Haïti, il y a Iran, il y a Laos, il y a Libye, il y a Mali, il y a Myanmar, il y a Niger, il y a République du Congo, il y a Sierra Leone, il y a Somalie, il y a Soudan du Sud, il y a Soudan, il y a Syrie, il y a Yémen. Et c'est 39 pays ça au total qui ont interdiction pour rentrer dans la Cour États-Unis, mais ils ont bloqué yo. Yo tout bloqué tout dossier yo. USCIS était considéré ça comme un applicant et comme s'appliquant à l'agence. Il publiait des notes de service qui imposaient des blocages indéfinis. Qui ça USCIS dit? Il dit yo bloqué dossier ça yo, c'est pour sécurité nationale. Yo dit sécurité nationale, c'est ça qui plus intéresse nous. Mais nous prenons l'argent nous non mais nous. Donc USCIS a travaillé avec moun yo. USCIS pas jamais nan fait appliquer la loi lui-même. Mais je dis là, c'est la loi USCIS a appliqué sous gouvernement ça. Il fait connaître donc USCIS là, ça fait connaître yo bloqué yo parce que moun se représente danger pour nation. Et ça fait yo bloqué tout dossier ça yo. Mais juge l'a mandé pour yo capable résumer dossier yo rapido presto, plus vite que possible, mesdames avec monsieur. Ça son coquin chaîne victoire lié pour chaque grain immigrant. Chaque grand immigrant qui a peut-être là qui a dossier pending, ils sont gros victoire pour nous-mêmes. Je dis c'est jour immigrant lié, ou pas qu'à prendre pour faire affaire pas. Donc il est important, soit chercher yon moun pour aider ou dans dossier immigration pour capable joindre dossier asile ou etc. C'est troisième pour contacter. Ou même qui chercher assistance sérieux pour dossier immigration ou même qui besoin de service qui fiable, précis et puis qui respecte confidentialité, Carolina Immigration Support Services 3M LLC, c'est partenaire ou qui fait confiance. Dans Carolina Immigration, nous offrons service préparation de documents immigration tant que renouvellement, TPS, asile, permis de travail, pétition famille, citoyenneté, document voyage et green card. Dans Carolina Immigration, nous engageons pour travailler avec précision, bon genre information claire, traiter client avec respect et professionnalisme. Nous comprenons l'importance dossier, c'est peut-être ça, nous prenons temps pour nous vérifier chaque détail pour éviter erreur qui a la cause ou à retard. Pas quitter incertitude, mettez avenir en danger, choisissez une équipe qui fiable, qui est capable de prendre dossier au sérieux. Avantage ou gain dans Carolina Immigration, ou capable de prendre service pour là ou payer après. Wadim gourdo jouen ça. Allez kounya là, visitez Carolina Immigration, jodi a même pour une consultation dans 331 Campus Cover Wilmington, Nancy, ou bien capable relais nous dans 910 847 61 94. Dans Carolina Immigration Support Services 3M LLC, nous c'est précision, confiance, résultat. Spot ça, au saut de côté là, pas engagé, plateforme là. Thank you. Pas oublier contacter, faire connaître moun par MPP. Faut qu'on immigrant, yon avocat quand même dans dossier pour là. Mesdames et messieurs, m'pas qu'à prendre ça pour moi parce que ce bagage qui fait pour communauté a, grand pile nouvelle t'a partager avec nous là, mais pas partager nouvelle là avec nous, c'est tant qu'on fait même j'ai avec nous, m'pas care de bagaille, m'doué care. Et nous doué care de bagaille, nous doué care. Gen l'autre nouvelle oui, gen des informations oui, faut que nous connaissons, mais les on bagaille passe sous TPS là, ça mon a dit de nous. L'important pour nous entendre parce que moun pas travail pour tête nous, c'est pour nous y a travail. Entendez comment plusieurs leaders étaient intervenus dans la conférence là matin. It's different. I'm one of show.
is a little bit uncomfortable, but we can certainly bear that discomfort because this is the discomfort that over 1 million TPS holders live with every single day. So we can deal with a little bit of discomfort to make an appeal in defense of our neighbors who live with the uncertainty of this moment. Good morning, everyone, and thank you for being here today to demand that the Supreme Court follow the law and defend temporary protected status. But before we get into it, I will pass the mic to Bishop Meni Varaya for a brief prayer. Okay. Well, I will say, as a woman of faith myself, though not a bishop, that it is certainly my faith that mandates that I be a part of this movement in defense of our neighbors. That's right. And whenever the bishop does get here, we look forward to their blessing. I'm grateful to be joined by incredible leaders and advocates in our fight to protect immigrant families. Thank you, Senator Blunt Rochester. Thank you, Senator Markey. Thank you, Congresswoman Wasserman Schultz. And to our movement siblings at Care for Seniors and Care for America for your partnership on this urgent priority. The fact that so many of you have made the trip to Washington, D.C. to join us in this fight is a testament to the strength of our movement. I know that there are many at work who seek to, with each passing day, to advance a country where people are indifferent to the suffering of its neighbors. And each time we move in ways that are deeply empathetic and practice radical love and solidarity, we resist that force. So I thank you all for caring. We're here today in defense of our neighbors with temporary protected status, who are deeply rooted in our communities and essential to our economy. Yes. In my opinion, they are already home. Yes. At this moment, over 1 million people are at risk of being removed from their homes, separated from their families, having their lives uprooted because of Trump's cruel and unlawful attempt to terminate their temporary protected status. Tomorrow, the Supreme Court will hear arguments on this critical case. We are demanding the Supreme Court uphold the law, save lives, and protect our communities. To send vulnerable families to countries like Haiti, Venezuela, and Syria that are enduring horrific humanitarian crises is unconscionable, shameful, unlawful, and preventable. Yes, it is. I want to be clear, this is not an appeal for charity or even benevolence. This is simply the right thing to do, the smart thing to do, the responsible thing to do, but not from a place of generosity, but instead from a place of reciprocity. A strong, vibrant nation is what we owe to the TPS holders who make innumerable contributions to our communities daily. These are folks who have fled violence, who are patriots, who love this country, who take pride in their work, who have families and businesses who have strengthened our communities. Many TPS supporters serve as backbones for families in need and a guide through our hardest of times. These are the people caring for parents and grandparents in the twilight of their lives or supporting your loved ones through an illness. Let me be clear. An attack on TPS holders is an attack on all of us, and we won't back down. We will be exhaustive in leveraging every tool available to safeguard TPS. Earlier this month, we built a broad, diverse,
bipartisan coalition to force a vote in the House and pass legislation to extend TPS for Haiti for 3 years. That work continues. Today we are pressing the Supreme Court to uphold the law. My colleagues and I filed an amicus brief urging the court to preserve TPS, to uphold the existing law for this necessary program. For months, we have uplifted the stories of the dedicated TPS holders who stand to be harmed and our communities who would suffer without them. Terminating TPS is not only bad policy that would have catastrophic consequences for our communities, our seniors, and our economy. In this case, it is also unlawful. As I close, I'll just share my own story. It's not a unique one. This is deeply personal. It is not political. In the final weeks of my mother's life in her CLL cancer battle, it was Haitian nurses. Haitian nurses who prayed over my mother, who sang songs to my mother, who oiled her scalp lovingly and braided her hair. Everyone who calls this country home benefits from TPS and stands to be harmed by this termination. So together we will continue to defend our TPS holders and their families, to center their humanity and dignity, and to fight for what is just. Thank you again to everyone who traveled to Washington to make the case directly to Congress and to the Supreme Court. Our freedoms and our destinies are truly tied, and it's going to take every last one of us to get this done. And now I'll pass the microphone to my Massachusetts colleague and my partner on so many issues of deep consequence, Senator Ed Markey. Thank you so much. First, I'm honored to be here with Ayanna Pressley and her historically powerful and effective leadership on these issues. And I thank her for sharing her personal story as well, because there are hundreds of thousands of Haitians and millions of other immigrants in our country who are doing that work every single day. If there are no Haitian workers, there are no nursing homes in America. Those are the workers who every day help every family. And I thank Ayanna for her willingness to tell that story, because TPS is a lifeline that allows nationals from designated countries facing ongoing armed conflict, environmental disasters, or extraordinary conditions to live and to work legally in the United States until it is safe to return to their homeland. The United States government is saying to Americans it's too dangerous to go to Haiti. They're warning them. And at the same time, they are saying that they are going to send back hundreds of thousands of Haitians to a place where they say it's too dangerous for Americans to go. That's the hypocrisy. That's the cruelty of the Trump administration. And this is an incredible fight. The Supreme Court is about to hear this case. And earlier this month, along with Senator Van Hollen and Congresswoman Wasserman Schultz, we led an amicus brief in the Supreme Court on behalf of over 180 members of Congress in support of TPS in the case being heard by the court tomorrow. TPS is an expression of America's longstanding commitment to serve as a beacon of hope and refuge for the vulnerable and the dispossessed. And TPS has long served as a vital humanitarian tool created by Congress to provide stability and safety for people whose countries are facing extraordinary hardship. TPS holders are deeply rooted in Massachusetts and in communities all across our country. They are our friends, they are our family, they're our neighbors, they're our colleagues, and every day TPS holders contribute their hard work and support to our communities. Nowhere is that more evident than in the care community.
Tens of thousands of TPS holders work in the care sector. They serve as nurses and nursing assistants, home health aides, child care workers, caregivers. They form an invaluable part of the infrastructure of support that holds our communities together. A TPS holder cares for someone's elderly grandparents, feeds and tends to someone's child, nurses back to health someone's sick loved one, and Ayanna has told her own personal story. It touches all of our families. Our society depends on those caregivers, willing to do the arduous and irreplaceable task of nurturing and tending to others, often with little or no recognition. Our care economy does not run on apps. It does not run on algorithms. It runs on people. It runs on TPS holders. That's our care community. And a large share of those people right now are feeling threatened by Donald Trump and by his administration. And while we demand from TPS holders the challenging task of caring for our most vulnerable, they themselves have been left vulnerable to the racist and reckless aims of this administration. For decades, TPS holders have reliably, patiently, and empathetically offered stability and dignity and security to so many. They only ask for the same in return: the stability of preserving their status, the dignity to live without fear, and the security of not being returned to danger in their home countries. It is the least which we owe them because of what they do for our families every day. And so to honor and protect TPS holders is not only a moral duty, it is also an acknowledgement of the immense contribution which TPS holders give to our families every day, and the termination of TPS would be an abdication of the American promise of a land of freedom and a betrayal of our immigrant neighbors. So I call on Congress and on my colleagues in the Senate to preserve TPS. We must stand united with the TPS community. And again, I really want to thank Ayanna Pressley for her historically great leadership. Thank you, Ayanna. Thank you. And now we'll hear from a dear friend, my former House colleague, a personal hero of mine, and I'm so grateful for her leadership on this and so many other righteous fights, Senator Lisa Blunt Rochester. Thank you. Yes. Good morning. Good morning. So I'm not the bishop, but I will say this is the day that the Lord hath made, and we're going to rejoice even in the rain, because we know after the rain comes a rainbow. And so we're standing out here today for all of those TPS holders to know that we've got your back. Right. That we're here to protect TPS. Right. Because we know that we've got incredible leaders like Ayanna Pressley, who has been fighting the good fight and didn't just make it about some of us. She was able to bring Democrats and Republicans together to say we're going to fight for this. And so I want to first salute her for her steadfast, unmovable leadership on behalf of the people. For Ayanna Pressley, Congresswoman, we love you. We thank you for your story. And then her champion in this work, Senator Ed Markey, who has been fighting the good fight, not just today, not yesterday, but continues to. Thank you for your leadership and your co-work on this really important issue. And then to all of you standing here in the rain, including Debbie Wasserman Schultz, thank you so much for your work and your efforts. The stories that we've heard from you and from folks watching really do impact this ruling. And we are actually standing across from the Supreme Court right now as they're preparing to hear a case that will revoke TPS status from almost 1 million people. Let that sink in. 1 million people. 1 million people. And their case against TPS is built on misinformation, it's built on misplaced anger, and in some cases, downright lies.
Here in Congress, we are going to work day and night to protect our immigrant neighbors and friends living under TPS, because we know the truth. TPS was created to give people fleeing unrest in their home countries a safe place to call home. Born out of the American spirit of welcoming immigrants seeking a better life. We know etched on the Statue of Liberty is the New Colossus, written by Emma Lazarus. And it references our symbol of freedom as the mother of exiles. It promises the golden door to those who come to our shores representing and looking for the land of opportunity. And it addresses those who are yearning to breathe free. Those are the promises. But this administration, in more ways than one, is stripping away those pillars. I come from the great state of Delaware, where we are home to thousands of TPS holders. They are mothers and fathers, farmers, construction workers, and nurses' aides. They pay taxes just like we do. As a matter of fact, contributing $29 billion to our economy each year. They are people and deserve to be treated as such. And so when we say this issue is a moral issue, it's a legal issue. Right. It's also a money issue. It makes no sense. And so, again, many have started businesses, owned property, and have given back to their communities, whether through their churches or community organizations. And in other words, allowing TPS protections to lapse would disrupt employers, families, and communities overnight. Yes. A few months ago, I hosted a roundtable in my state, and just hearing the feelings of people concerned about ICE raids, it's impossible to ignore the fear and angst that people are living under. And then it ripples out to all families, like the families that are here before us. So Congress must step in, and that's what we're doing today. Senator Markey, again, thank you for your leadership. I led a letter following the lead of Ayanna Pressley in the Senate, and every single member of our caucus signed on to that letter, unanimous. We have the amicus brief. We're going to continue to do what we have to. And I just want to again thank each and every one of you who are fighting the good fight. And to those families who are watching, because I know some folks in Delaware are watching right now. We've got your back. Thank you. We've got your back. We've got your back. Speaking of having backs, we had a very robust whip effort in the effort that I was leading in the House. Really just appealing to people of conscience to join us in defense of our Haitian neighbors. And I started nicknaming Debbie the MVP. She was working that Florida delegation hard, and in the end, that vote was 224 to 204, and so we had Republicans and independents and Democrats that joined us in affirming the need to extend temporary protected status for our Haitian siblings. But again, today we're here on behalf of all TPS holders, including those from Venezuela and Syria, and all whose lives hang in the balance in this moment. And I want to thank Congresswoman Debbie Wasserman Schultz for her leadership, both in that whip effort and also with the amicus brief. Thank you so much. Thank you so much to Ayanna Pressley, really my sister friend, who is just a remarkable human being. Someone who really breathes compassion from her pores and understands that our service is not about ourselves, where unfortunately we have too many that make our service, their service, about themselves. It is about who we represent.
it isn't even only about who we represent. It is about the least of these. It is about the people who absolutely would not have their needs and their voices amplified without us individually and collectively coming together for them. I am here for those same reasons. I am here because I represent an incredible and deep and vibrant Haitian community, and one that has been not just hardworking, but remarkably committed to the betterment of our community across South Florida and to this country. They are just as American as any American, and what is being done to them is outrageous and unacceptable. And it is so good to be here with my former colleagues, Lisa Blunt-Rochester and Ed Markey, and this team is unstoppable. We are a no-quit team. We are going to go up, over, around, through, whatever it takes, because this is all hands on deck. The Supreme Court is going to soon affect the lives of the more than 1.3 million TPS holders nationwide. And like I said, many of them are my Florida neighbors, friends, business owners. They follow the law. Their families deserve to stay together. And I was so proud, not just of making sure that we could get that discharge petition to the floor, forcing it to the floor, because, by the way, let me remind you that we're in the minority. And I have been here a bit. And I can tell you that I have never seen the 4 or 5 discharge petitions that have been forced to the floor by the minority, by Democrats, in my tenure here, because it just doesn't happen. But the Republicans are in disarray. And it's understandable that you'd be in disarray when you are harming other people, because there are a few people with consciences left that understand that you can't just run them over and ruin their lives. We did come together with over 180 members of Congress signing an amicus brief to the Supreme Court demanding that they overturn the revocation of TPS for our Haitian friends. It's essential to help our neighbors. There's no way that they can be sent back to the horrific conditions that exist in Haiti, which is overrun by gangs, or in Venezuela, which remains repressed under Trump's hand-picked dictator, who was Maduro's right hand and is still the leader of the regime, Delcy Rodriguez. TPS holders earn work permits. They pay taxes. They get zero government assistance. They pay into Medicare and Social Security, and they get nothing in return. They're teachers, care workers, entrepreneurs, job creators. They have U.S. citizen spouses and children. And it does no one any good to take people out of the workforce, people who just came here to make a better life for their families, who fled their countries of origin because they were too damn dangerous. That's what the American dream is. We are the refuge. If you rip these hard-working families from our economy, our costs will go up, shortages will emerge, taxpayers will foot the bill to detain and deport people who haven't even committed a crime. There's also a moral cost of throwing decent, hard-working people into chaos when they pose no threat. Every dollar we spend to rip apart law-abiding families with legal status is a dollar not spent to go after real criminals. I visited the Everglades detention camp unannounced on a surprise visit just a few weeks ago and saw its horror. We can't stuff honest, law-abiding people into cages for months with no trial, then send them back to unsafe conditions. Our neighbors deserve better than being sent to a failed state where kidnappings for ransom are common and criminal gangs are the highest-paying employers. And it's even worse. Trump is using taxpayer money to bribe foreign governments in Africa to detain immigrants. That means Cubans and Haitians who followed the law are jailed in countries thousands of miles from home with no due process. It's unfathomable and un-American. And I've always fiercely advocated for my Haitian and Venezuelan neighbors. I will continue until my last breath. They're an indispensable part of our community, economy, and culture. But President Trump peddles shameless lies about Haitians to promote his racist collective punishment. And Trump tells us that Venezuela is fixed. All good here, when all he did was cut the snake's head off and let another grow in its place. Our friends deserve better than being sent to the same cruel regime that they fled. We all deserve better than an administration more concerned about hitting Stephen Miller's ICE quotas than saving our economy and bringing down costs. Thank you
to Congresswoman Presley's leadership, we got the bill to extend TPS for Haiti through the House with bipartisan support. The next steps, senators, are to get it through the Senate, do the same with TPS for Venezuela. We have a discharge petition for that as well. But none of that matters unless the Supreme Court rules clearly and unequivocally to protect TPS holders. If they fail, countless jobs in our communities will be lost. Thousands of families in my district will be torn apart. The Trump administration doesn't know right from wrong, let's be clear. But the Supreme Court must do what's right, and we'll keep fighting until every law-abiding family can live their lives without fear. Thank you so much. Our bishop is here, but I will have him do the benediction, okay? And we will get to Luis Zaldivar, and we'll do our best to move swiftly here, given the weather, but would love to hear from Care for Seniors. Beautiful day. Congresswoman Presley, Representative Councilman Schultz, senators that are here present, Senator Markey, Senator Rochester. This event happened because resident communities all around the country asked to make it happen. They said that their voice should not be set aside. And Care for Seniors, Care for America is a coalition that has been set up to do just that. Along with the SEIU, NDWA, Leading Age, and the TPS Alliance, we have vowed to make the voices of seniors heard in this capital, and we have vowed to make their voices heard also in the offices in districts all around the country. And that is how we have been supporting the efforts to protect TPS in this country. So it is in that sense that we will start presenting you with some of the partners on this alliance, and we will start talking about how this is impacting seniors. I hope you don't mind that I introduce the first one. From Asbury Communities, we bring you Todd Andrews. Thank you. Good morning. Thank you all for being here. I want to start with a question. What does it really take to care for someone well? Think about your own life. Have you or someone you loved ever needed any care? Most of us will. In fact, 70% of Americans over 65 will need some form of long-term care or support in their lifetime. It isn't someone else's story. It is our story. And today, we're standing just steps from the Capitol at a moment when decisions are being made that will directly shape our story. This is more than a press conference. It's a moment for us to share. As the Chief Operating Officer for Asbury Communities and as part of Leading Age and with my friends here from Goodwin House today, I see what it takes to deliver care every single day. Here's the truth. Caregivers are not just part of a system. They are the system. They hold our teams together. And across long-term care, many of those caregivers are immigrants. At the same time, demand is rising very quickly. By 2030, more than 70 million Americans will be over 65. The equation is simple. We need more caregivers. We need more to support the ones we have already. Let me be clear. This is not about job displacement, as you've heard. It's about supply and demand. The jobs are here. We have positions open today. We would hire immediately. But many Americans are not entering these roles at a scale we need. Others are. And many come from cultures where caring for older adults is a shared responsibility. They bring attentiveness, skill, and commitment. They are prepared for this work, and they do it exceptionally well. Because great care depends on consistency, desire, and willingness to give oneself to one another. A caregiver who sees the same resident every day notices patterns, how they move, how they eat, how they engage. Then one day something changes, just slightly. And because they're good at their job, they catch it. That moment can prevent a fall, avoid a hospitalization, or stop something small from becoming worse. That kind of care only happens through trust and love for the responsibility they have. Across this country, many people are providing consistency are immigrants. It's not incidental.
It's essential because when the workforce is disrupted, the impact is immediate. Residents can feel it, families can feel it, our care teams need it. So if we know demand is growing, and we know this workforce is essential, we know disruption has real consequences. We need policies that support stability so caregivers continue to work legally, reliably, and without interruption. Because in the end, it comes back to the same question. What does it take to care for somebody really well? The answer is very simple. It takes people who want to do the work. People must support, protect, and sustain. Thank you. Thank you. Well said. Thank you, Todd. And, need I remind people what this same dedicated workforce did during the pandemic? Oh, boy. Risking their lives. How soon we forget. Again, this is not an appeal for charity or benevolence, but one of reciprocity. Now we'll hear from Athena Jones from SEIU Local 512, Home Care Chapter Chair. Thank you, Athena. You want me to get your umbrella? Yeah. We got you. Well, I appreciate it. Keep it covered. I appreciate it. Thank you. Good. I'm not sure what time of day it is. But I am so honored to be here today to hold this space. The reality is this nation was built on the backs of immigrants. And so I don't take it lightly that we're here on a rainy day to make some history. Because it's time to be history makers and policy movers in a time when people want us to be silent. So we will not be silent. We will not refuse to be heard. We will make sure that today they know that we are here on business. Hello, my name is Athena Jones. I've been a home care worker for over 12 years. I didn't just choose this field. I was loved into it. I'm also a leader and a member of SEIU Virginia 512, a union that brings together home care workers, county and city workers across the Commonwealth of Virginia. We fight for good union jobs, justice for everyone, no matter where they were born. As home care providers, we are nurses, and as home care providers, nurses and social workers, we make it possible for older adults and people with disabilities to live with dignity in their homes, how they so choose to live. I stand here aware of the history of this nation, and I honor the shoulders that I stand on to be in this space. I know the pathway to citizenship is not optional. It is necessary. The termination of temporary protective status is not accidental. It is an attack on communities that are predominantly black and brown immigrants who are here to work and make a better life for themselves. But yet this administration is sending a clear message. You are not wanted and that you do not belong. But here's the truth. This is just not an attack on immigrants. This is an attack on the care system. Caring for our loved ones is a 24-hour job. It is physical, it is emotional, and it is sacred. And yet the very people doing this job are being punished and pushed out. Immigrants and people with TPS are essential to our communities and our economy. They fill these critical roles that are due because there is a caregiver shortage. We are in the midst of a crisis and they are pushing out the workers. In Virginia, we have about 28,000 home care workers. And in 2020 and 2032, we are going to need an additional 124,000 home care workers to meet a demand of our aging population. So I ask, who will take care of you? Right. Because you cannot remove caregivers and expect the system to survive. You cannot promise dignity to seniors while dismantling the system and workforce that provides the care. This is a breaking point. We need real
real solutions that recognizes humanity and the labor of the workforce. This means pathways to citizenship. This means protection, not persecution. Because this is bigger than any policy. This is about who we choose to value. And today, I stand here with our seniors. I stand here with our caregivers. I stand here with every immigrant that has sacrificed to be here to make a better life for themselves. History continues to prove that if you remove people who care for this country, you are not protecting it, you are dismantling it. Right. Thank you. Thank you. That was the sermon. All right, now we'll hear from Pierre Shelstow from the Goodwin House, Alexandria. Pierre, I'd love to hear you speak for GHA. Thanks. I am a resident of Goodwin House, Alexandria, a continuing care retirement community with facilities for independent living, assisted living, skilled nursing care, rehab, hospice, and memory care. I came to America as a refugee in 1941 at the age of 4 and encountered a country that embraced our family and gave it great opportunity. I was able to attend a top university, Yale, and went on to pursue a profession that could repay this country. I became a diplomat for the United States. My younger brother, Claude, had a distinguished career in New York City civic affairs. In my foreign service career, I served at posts in Europe and Africa and had the privilege of witnessing some truly historic events, even playing a small role in those events that shaped the post-war world. In retirement, I have volunteered with a local organization that helps refugees, particularly from Afghanistan, become self-sustaining members of the Alexandria community. I'm also involved in a charity that supports abandoned children in Haiti and have visited that charity in that country. Because of the threat of gang violence, which you've heard about, however, that charity had to move its operations to another location for the safety of the children and their staff. Moreover, Haitians are not the only group that might lose temporary protected status. Venezuelans were mentioned, but also Afghans and others are also scheduled to lose it soon. My wife Hillary and I have lived at Goodwin House for the past 15 years. And in that time, we have witnessed the indispensable roles that our staff members, of whom more than 35% are immigrants, play to support us in this last phase of our lives. In our nursing centers, 90% of the care partners are immigrants. Indeed, without our immigrant team members, I believe there is no way that Goodwin House could provide the essential services we depend on. At the same time, we residents are able to advise these team members about adapting to life in America. And we encourage them to become citizens, which many of them have. Let me close by offering my own dream about America. It is an open and free country that cherishes every one of our citizens and residents, including
including the people who have TPS. It should once again offer the kind of opportunity that my family had and give them the chance to contribute to making America a truly great country. Thank you. All right, and now we'll hear from Jen Stowe, Executive Director of the National Domestic Workers Alliance, who have been just such a tremendous part of this coalition and made our victory in the House possible. Thank you for joining us. Thank you so much, Presley. Good morning. The National Domestic Workers Alliance is the voice and home of the over 2.2 million nannies, house cleaners, and care workers who do the hard work of caring for our loved ones in our homes every single day. And we know that temporary protective status is about care. It is about upholding the values that this country holds dear. We know that for thousands of families, temporary protected status and its holders are the bridge that allows seniors to get the care that they need. We also know that temporary protected status allows workers to do the work that they love with dignity. We know that it allows them to sustain our economy. And we know that immigrant care workers, they help seniors get dressed in the morning, they prepare meals, they manage medications, they provide valuable companionship, they make it possible for seniors to remain safely in their homes with dignity. And at the Domestic Workers Alliance, we know what's at stake because we know our own stories. We can look to New York, where a home care worker, Teresa, who's our member, is a TPS holder and has been able to rebuild her life here in this country and has dedicated her life to caring for older adults. Teresa described caregiving as more than just physical support. She knows that she is who families can depend on. And when TPS protections were terminated for her, she lost her ability to continue working, and the families lost a trusted caregiver. In California, Mike is an immigrant caregiver, and he now cares for a U.S. Marine veteran living with dementia. Over time, this veteran's family became like family, sharing stories, offering companionship, and navigating their difficult days together. That relationship reminds us of the power of care and caregiving, that it is truly essential, and that it really is about trust. And we know that if TPS is not withheld, if it is not protected, that families will face longer wait lists without workers to do this work. We know that providers will face deeper staffing shortages. We also know that costs will rise. And we know that the loss of TPS exacerbates a situation where families are already stretched thin, even if you're doing everything right. We know that working families are already forced to leave jobs or cut their hours to fill the care gaps themselves. Without care workers to provide reprieve for families, unpaid family caregivers will be further burdened. We cannot talk about affordability in this country without making while making care harder to find and more expensive to get. We have to support seniors, and we cannot destabilize the workforce that allows seniors to live with dignity. And so I call on Congress and the Supreme Court to protect TPS and uphold the law. And I know that immigrant care workers and TPS holders deserve dignity. They deserve to live with dignity,
and to work with dignity. And so I want to thank all of the residents who have come out today. It's so important that we really move and organize and raise our voices and advocate in coalition, because we understand what it means to protect our neighbors. And I want to thank again the leadership of Representative Ayanna Pressley and the elected officials. We are ready to make history and protect our immigrant care workers. Thank you. All right, and now we'll hear from Rita from Goodwin House Bailey's Crossroads, GHBC. Rita? Oh, no problem. Good morning. Good morning. As the Beatles said, it's a long and winding road. But finally, thanks to Congressman Presley and her co-signers, we have a bipartisan bill to protect TPS. We seniors sincerely thank you. We sure do. We need backing now and votes from the Senate to protect these workers who care for seniors. So many immigrant workers come from cultures where elders are revered and cared for tenderly. Many of them grow up in multi-generational households where even as children they learn to care for their elders. These workers that we rely on as seniors are not taking jobs away from Americans. Just look at who applies for these jobs. On any given day across America, thousands upon thousands of these jobs are open and unfilled. Immigrants provide 18% of the direct care for Americans who need health care. Haitians provide 21.3%. And of the workers who go into people's homes to do home cares, immigrants provide 40%. Do not deny us these valuable caretakers. When you're young, you rely on your health and your fitness. But as you age, in spite of your good habits, your bodies fail. We here together are examples of that to some degree. And yet we made the effort to come because of the critical importance of protecting our immigrant caretakers and TPS holders. Whether living in our own homes or living in a senior community, we rely on help. Some assistance, of course, comes from families, but often that assistance comes from the caretakers who come from other countries, who work as companions, as nursing aides, as occupational therapists, as dietary aides, as drivers to medical appointments, etc., etc. I am very fortunate to live in a wonderful senior facility. Our facility serves 1,000 meals a day to residents and staff. How do you think it impacted on us when we suddenly lost 2 Haitian cooks and 2 Haitian kitchen utility workers? By the way, they all had work permits. They were here on legal TPS status. They were hardworking, reliable, valuable members of our workforce. Senators, you have before you a bipartisan bill. It's a golden opportunity for you to support some common sense legislation that will protect the caretakers that your very own constituents need. Now is not the time to equivocate. That time has passed. The time is now. Your senior constituents are just like us, retirees and community volunteers. And most importantly, we turn out to vote. Yes. Absolutely. Okay. This press conference began with a young woman. I'll take it. Ending with an 82-year-old. We stand together, shoulder to shoulder, and we ask for your support going forward. Thank you. Amazing. Amazing.
Well, now, I'm sorry, I thought we were turning over to the bishop. Okay, coming to the mic. Well, now we'll hear from our bishop. Perhaps we'll send a prayer that we all live long lives and remain as feisty and with the level of clarity and conviction of Rita. Bishop, we'd like to hear you for a benediction. Thank you. Thank you all for being here. Very happy to join this press conference. But my job is to uplift every effort that has been made and that will continue to be made in prayer. So let us pray together that the Lord may bless us and give us the grace to persevere in this great effort that has begun. God of justice and mercy, we come before you with grateful hearts. We thank you for every effort that has been made, for the courage and conscience of those in Congress who have already chosen to stand on the side of human dignity. We give you thanks for the collaboration we witnessed today. Public servants, business leaders, the community working together for the common good. We know that the road ahead is uphill, but we remain courageous and resolute to continue to this noble cause until justice and fairness are secure. We lift up all our immigrant brothers and sisters, especially TPS holders. They are men and women of resilience, faith, hope, and compassion who contribute so much to this nation. Those who care for the elderly, as we have heard, the sick, those who clean houses, those who sustain the hospitality industry and carry out essential work for the good of others. May these actions be a sign of our gratitude, offering them protection, humane treatment, and the dignity of just wages. Grant us wisdom and perseverance to continue working for a world where no one is forced to flee their homeland, their country, because of war, because of fear, violence, poverty, and despair. Strengthen, Lord, every effort to restore security and sustainable development in those countries, especially in Haiti. The people may flourish in their homeland. Bless the people of the United States with peace, unity, and a shared purpose. Guide and protect all elected officials and all who serve in different ways, especially in law enforcement, that they may act always with integrity, compassion, and a firm commitment to justice. Make of us one family, O Lord, where the stranger is welcome, the worker is respected, the vulnerable are protected, and every person is recognized as your beloved child. We ask this in your holy name. Amen. 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 Very appropriate, Bishop. You came right when you were supposed to. I'm glad you were the benediction and the final word. Something I had not shared publicly, but before I went to the House floor for that final vote,
as a woman of faith, I asked Pastor Kiki from a Haitian advocacy organization in the Mass Sevens called IFSI to pray with me. And he closed the prayer out that I would walk onto the house floor with the armor of God in defense of our children. So very appropriate that we just closed out with prayer. Thank you all for joining us, and happy to answer any on-topic questions. Congresswoman, should the Supreme Court, if they were to reject rule against TPS, is there a way you think to convince the president's administration to reverse course on ending TPS? I think, it's just about pressure. I'm not ready to cede any ground and start working through contingencies. We just have to, this is a relay race, not a marathon. There are many legs in this journey. Should we need to recalibrate, we will. But I think the point is that this is a broad coalition. It has stamina because it has had to. This is a matter of life and death. This is an essential lifeline. And again, we will just continue to advocate and continue to appeal. I mean, here's the thing. Even within his own administration, Secretary Kennedy of Health and Human Services asserted that we do have a caregiving crisis in this country. The fact remains that whether for a disability or an illness out of nowhere or out of old age, at some point, we will all need to care for someone or to be cared for. And we already have a caregiving crisis. You heard some of those numbers there. So this is not a workforce, an essential labor that can be replaced by AI. So his own administration has asserted that we already have a caregiving crisis, and a State Department that Haiti is not safe for Americans to visit. Much less would it be safe then for us to deport 360,000 Haitian nationals to Haiti. That is nothing short of a death sentence. One other question. We'll just keep fighting. The president notably courted black voters on what he called black jobs being taken by immigrants, is how he described it. Given the impact that this would have, ending TPS would have on the economy and the current high unemployment for black Americans, what does it illuminate about the president's promises to black voters, who maybe some of whom may have taken his words at face value? Yeah, well, I would just say Donald Trump has not kept one word, one promise. Even people who voted for Donald Trump are not satisfied with forever wars when he said that he was running to be a peace president. He has renamed the Department of Defense the Department of War. That should tell you everything you need to know. And instead of attacking affordability, he's attacking everything and everyone. Our civil liberties, our civil rights, our peace of mind, has taken a complete hatchet to the infrastructure of our federal workforce, and now seeks to completely dismantle the critical infrastructure that is our healthcare and our caregiving workforce. When it comes to black voters, listen, this is an administration that traffics hourly in anti-blackness, and that must be named. And there are too many examples of that. But on the issue of unemployment, it was never your Haitian neighbor that was coming for a black job. It was always Donald Trump and Elon Musk and the alleged Doge Bros, who in the name of so-called efficiency pushed out black women from the federal workforce, who comprise 12% of the federal workforce. It is Donald Trump and his anti-blackness using DEI as a proxy for black people that has dismantled, degraded, and defunded diversity, equity, and inclusion, which has also had a devastating impact on black unemployment. This is a crisis for black women, for black families, for black futures, and I continue to appeal to both Secretary Bessent and to Chairman Powell to do something about it, because black women, black people have always bore the brunt and been the canaries in the coal mine. But this harm is coming for everyone. Black unemployment for black women is at nearly 7%. And overall unemployment by recent numbers, I think, is still maybe at 4.3, if that's correct. So that just shows the disparate harm. So, yeah, he hasn't kept one promise to anyone, and he just pushes, unfortunately, a campaign of division
and of othering. But this is a movement right here that knows better. The path forward to keep all of us safe is one of solidarity from every walk of life. Yep. Yep. I'm curious if you have a sense of how your TPS extension bill is progressing in the Senate. Is there Republican interest in clear Republican interest in your legislation? Is there a path to 60 votes, or do Democrats consider bringing this up under Again, pressure. You know, my grandfather, I grew up in a small storefront church on the south side of Chicago. My grandfather, a Baptist preacher, told me, grandbaby, plan your work and work your plan. I'm just working my plan. And that's how we achieved this victory in the House in the first place. So I won't do any forecasting. You know, I've received a fair amount of incoming from Democratic senators that have asked to be helpful in this regard. And I think we will find, you know, surprising allies. Again, I'm just appealing to people of conscience. This is needs to be an economic priority. It needs to be a foreign policy priority. It needs to be a moral priority. So this is not only the right thing to do, it's just good common sense policy. And again, you know, as Rita was reminding us, that those that are served by caregivers are a strong voting constituency. They should take heed. Moreover, my colleagues that represent large constituencies, in the House, we were focused on Ohio, Florida, New York, Pennsylvania. Those had very large Haitian constituencies. And so ultimately, even though some of them admitted that they were afraid of the president and what his response might be, given this culture of political grievance and intimidation, at the end of the day, they chose to side with the people who sent them to Washington, who show up for their communities each and every day. So I couldn't do this work if I didn't believe in the capacity of people to evolve, and in the power of persuasion, and in the power of storytelling, which is really all activism is. It's just organized storytelling. And they heard enough of those stories and they felt enough sharp elbows that they moved. And so that's what we'll do in this moment. But I'm very encouraged by the incoming that I have received by my Democratic colleagues on the Senate side, asking how they can be helpful to get this across the finish line. Are you expecting Senator Markey to bring it up for a vote fairly soon? I mean, what's the approximate time frame moving forward? Now, you know I'm not going to show my hand. I mean, I wouldn't be a good organizer if I just stood here and put on Front Street our whole strategy. I'm not going to tell you that, brother. But just know that we're working very closely. We have linked arms in this fight. Senator Markey, Senator Blunt Rochester, and those others who you'll be hearing about shortly that are a part of the whip effort. But we know that we have to move thoughtfully, and with intentionality, and with coalition, but that we do have to move with some urgency here. Because this, again, it's an essential lifeline, and it is a matter of life and death. And again, I just want to thank this coalition of partners in labor, this coalition of faith-based partners, this coalition of care workers, of immigrants' rights advocates. Just thank you for everyone, because this is not only how we win in this moment, it is going to be how we get to the other side of all of this, is through coalition and through solidarity. Lève-toi et brille, Déborah. Gen mariage qui commence ak rêve, mais qui vient charger ak douleur, mauvais traitement, infidélité, silence cap krasé ke, poti an pile moun, par contre qui ça peut faire, qui même perdi confiance et même senti yo perdi. Dans moment ça, en pile mariage semble fini, mais en pile question qu'a posé, est-ce que pas gen l'espoir, est-ce que Alias la doit craser et même vinn d'aujourd'hui, mais réponse pour sauver mariage. Lève-toi et brille, Déborah. Ak livre Lève-toi et brille Déborah, ou je yon chance, yon chemin pour lever encore. Déborah vient montrer ou qui jan pour sauver mariage ou qui jan pour chercher direction dans mi-temps conflit, qui jan pour l'amour ka renouveler. Li montrer ou qui jan pour bataille avec la foi, qui jan pour chercher guérison dans lignée bon Dieu. Mariage ou ka sauver ou ka lever ou ka briller. Moi invite n'kounya la, aller sur Amazon, ou joindre livre ça disponible en 3 langues: français, anglais,
Créole haïtien. Yon livre qui parle à cœur, qui rappelle que même dans mes temps douleur, il y a un chemin pour l'espoir. Lève, brille et puis sauver alliance. Tous les jours sur MPH01, vous suivez l'actualité nationale et internationale, des faits vérifiés et des informations fiables en temps réel. MPH, bonjour. Bonjour. Moi, t'es de l'huile là et que moi, pour que j'envoie remerciements à bon Dieu et puis avec vous même tout. Regardez-moi, Jean qui a envoyé l'huile là pour moi et moi servi avec Jean te dit pareil, il commence à marcher très bien pour moi et moi dit bon Dieu merci pour l'huile ça. Et l'huile là, m'a tani fini et puis m'a retourner encore parce que l'huile ça son l'huile qui est important pour mon gagner. Ça moi l'huile ça commencé faire pour moi. Alors comme c'est bon Dieu qui te ba ou pour te faire 42 jours jeune ça. Et puis t'es inspiré dans même pour te capable joindre l'huile ça pour nous. Alors monde qui peut corder l'huile là, yo met continuer ordel et puis y a joindre ça qui a besoin. C'est pas parce que comme si m'da dit ou était consommer pas $1 million et vinn dans mon seul coup. Mais ou regarder ou après Jean bagay commencer à marcher pour vous parce que comme si qui Jean porte commencer à ouvert pour vous parce que m'était dans travail et puis moi t'ai vinn quitter travail là, c'est moi qui t'ai quitté travail là qu'on a même été dans le travail tout m't'a demandé bon Dieu pour me joindre au full time dans travail que moi besoin hein. Et puis moi jeune full time job là. Là fini encore bien pile l'autre bagarre encore moi joindre que comme si moi porte cap ouvert pour moi et comme si moi bagayo commence à changer pour moi complètement MPH. Merci en pile. Moi remercie oui, moi remercie et moi remercie bon Dieu avant. Après bon Dieu c'est vous même et bon Dieu t'inspire dans vous même pour être capable de joindre l'huile ça. Moi encourager tout le monde captant de MPH. Toujours bali lac là parce que moi j'aime toujours faire ça et puis tout order l'huile là pour capable joindre ça que va chercher même si on pour joindre parce que nous tout bien besoin quelque soit ou pas jamais finir avec problème dans le monde on a toujours un problème mais comme si il y a quelques bagailles qui t'a traversé ou après comment que ou bon Dieu ouvert porte pour pendant qu'il va utiliser l'huile là moi même passer sur moi t'aime beaucoup baiser le fini et me passer sur moi de temps en temps me passer chaque jour pour moi utiliser tant que son parfum tant que me doit sortir là puis me passer l'huile tous les deux l'huile pas qu'à fin dire non bien l'huile envoûtement l'huile richesse là me passer sur moi et puis me répéter me dire me passer l'huile là pour richesse moi me passer là pour tout et ça que me besoin bah là bon oui MPH merci en pile m'encourager tout le monde pour order l'huile là parce que l'huile là commence à faire travail dans moi on commence à joindre ça que moi besoin comme si moi comme ouvert bouche pour ça et puis moi bon Dieu qui t'en fait me joindre me dit bon Dieu merci et me dit merci toi MPH bon Dieu ben non et m'encourager tout le monde order l'huile là et ou a joindre son besoin ça veut dire bien quand on t'es bloqué ou a débloqué bien ça ou t'es besoin ou a joindre tout ça c'est puissance bon Dieu qui dans l'huile là comprendre c'est puissance bon Dieu qui dans l'huile là parce que si bon Dieu te va servir à 42 jours pour le gêner et puis il inspire dans lui pour dire c'est l'huile ça pour nous servir mon cher l'huile là bon MPH bon Dieu ben nous et l'huile là commence à faire pile merveille pour moi et il y a pile d'autres bagages encore moi besoin m'a jouer de quand même dans nos Jésus à travers lui là que bon Dieu ben nous MPH comment nous nous saluons tout staff MPH là mais on dit nous kembe là continuer dans travail n'a faire et bon Dieu lui-même l'a béni nous il béni nous déjà m'gadou depuis m'acheter document que bon Dieu te mette dans ou même pour te partager avec nous immédiatement bon Dieu fait grâce
m'joindre li. Nan jeudi, nous déjà fin gérer dossier nous. Premier commencer avec ti l'huile ça. Nan jeudi. En cas où jeudi soir, côté bon Dieu mettez me dehors. Nan un combat que m'te bon Dieu libéré. Bon Dieu fait grâce même jour, premier jour. Nan demain, c'est pas d'activité. Avec t'a fait virer tourner. Et combien moi chitan ban activité à mon déplacement. Eh bien bon Dieu fait grâce MP. Nan vendredi, yon zami relem li appliqué pour moi. Nan yon travail. Et puis, mais lundi, m'gen interview. Bon Dieu fait m'aller en la gamme bonne interview. On va redémarrer avec activité. M'passe m'gen quelques mois m'bat l'activité. Alors MP, Kembe là, que bon Dieu continue bénir staff là. Bon Dieu bénis nous. Soit gauche à bon on rime. Soit vraiment qui sorti bien. Alors MP Kembe là. Bon Dieu bénis nous. M'te bail témoignage, m'te parler avec nous, même senti m'a pesé m'te témoigner, même dit non. En délivrance fait tant son petit fouche seulement. Et puis l'Éternel libéré mal après premier dossier l'huile là. M'pe bon Dieu bénis nos garçons. Et bon Dieu bénis tout staff là. Sorry, bon, on rime cap paniquer. Je viens présenter trois huiles. C'est l'huile de désenvoûtement, l'huile de prospérité et l'huile fertilité. Trois huiles, ça c'est trois huiles qui sortent en Israël. Et faut que moi dire, nous ces derniers monde qui pas connaît l'huile ça a existé. Le monde entier déjà bail témoignage qui impacte l'huile ça fait dans la vie. Donc, mais nous-mêmes, nous sommes en retard, nous pas connaître. Moi-même, c'est pas un monde qui te réfère ni. Je dis c'est ciel là même qui te réfère ni. Parce que c'est après 42 jours de jeûne, 2 fois 21, 42 jours de jeûne, bon Dieu te fait me découvrir l'huile ça. C'est jeûne que m'pas pas souffrir encore, ça c'est m'pas capable encore et tout ça m'te moyen laver. M'te non job jodi, m'ka fait 6 mois là-dedans, après 6 mois m'pauvre pi raide. M'ka fait 1 an bien passé pour les machines, après l'autre année, faut gon année sécheresse qui vient manger tout ça me posséder. Donc ça veut dire m'pas jamais capable prospérer de manière permanente. Moi t'appelle la prière bon Dieu, moi te voulais sortir dans ça et me te prendre décision avec toute famille moi rentrer dans jeûne pendant 42 jours ça. Eh bien à la fin 42 jours, bon Dieu t'a pral dit utiliser l'huile. Kouliam pas ka kon côté pour me joindre l'huile. Mais chercher, bon Dieu fait me découvrir l'huile de prospérité avec l'huile de fertilité. Moi ouais il y a plusieurs monde qui fait copie, même di bagay ça ressemble bagay magie m'pa prend yo, faut que moi joindre en Israël. De mal découvrir seule et unique industrie qui gagne certification pour faire l'huile ça en Israël et me commencer use yo. Si me on lave use li. Ou pas gen chance use li. Ou gen joke yo lage sou use li. Ou pas ka kembe kob use li. Comment? Eh bien, m commence use l'huile ça yo. Depuis les am k'ap di yo, la vie m changer. M ka di ça carrément et m pas peur dire parce que m pas au nom de bon Dieu David la Salomon, m pas ka faire bac encore. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, pas un bac. C'est avancé, n'a pas avancé. C'est à partir de là que je viens commencer et me reprendre sens la vie. Et une n'a plus gros bagaille. Bon Dieu fait pour moi. Ce sont des dons que j'ai bien longtemps. Je t'ai perdu, yo viens retourner. Et je dis moi-même son petit crasse témoignage, moi gagné. Mais moun k'ap bay témoignage sur l'huile ça. Donc son bagaille tête chargée, yo bay comme témoignage. Moun qui était malade, bay témoignage yo.
Alors m'pas prescrit moun ni m'pas conseiller mon utiliser, c'est pas prescription, m'pas conseiller mon utiliser comme un traitement, mais moun qui malade utiliser yo joine guérison parce que m'gen l'huile pour lui guérison à tout exprès. M'ta vinn avec l'huile guérison, mais l'huile de fertilité, l'huile de désenvoûtement elle fait ravage. Désenvoûtement c'est pour retirer tout ça qui vient pour avec énergie négative. Prospérité c'est pour attirer toute qualité richesse dans la vie. Fertilité c'est pour multiplier toute qualité richesse dans la vie. Ou besoin qu'on comment pour utiliser automatiquement ou fin faire commande l'huile là ou fin gagner m'a voyé en vidéo ba ou cap dou mais comment pour utiliser. OK, ou pas besoin pour vidéo ça, la montrer comment pour utiliser et la bonne l'autre explication sur ça également. Sous besoin yo dans link ça dans link vidéo gagner et website là, ou ka placer sur website là. Donc ou ka placer commande sur website là et ou ka faire sous zèle. M'encourage ou faire sur website là tout parce que n'a tout gain toute information yo et puis n'a voyer le ba ou la kao. Nous fait shipment yo chaque semaine. Sous fait la semaine ça, ou a journée semaine prochaine. S'il vous plaît, même j'ai avec un pilote fanatique moi qui utilise l'offre utiliser tourner vinn ba un témoignage ou après encourager l'autre monde yo tout pour yo sortir dans gros fait noir spirituel qui nous y a. Pas oublier richesse c'est 90% spirituel, 10% matériel. Si travail du temps qu'on fait moun riche, tout le monde tape riche. C'est parce qu'en pile fois nous bloqué spirituellement et puisque nous bloqué spirituellement tout ça ne rien les bloquer. Moi en pile, m'a quitter dans côté un témoignage et puis n'a parlé pita. Bonjour MP, comment vous êtes tout bagay en forme pour moi mon a faut parler en pile pour l'huile là, yo pas vle acheter bon dit ouais hier mal travail mon petit clou qui levé dans pied gauche moi petit clou a fait pied enflé arrivé dans travail m'pa même arrêter travail un petit clou a fait mal en pile et puis il fait pied mon gros. Chance moi c'est parce que dans pied gauche qui fait me conduire me vinn là quand moi les me venir me baigner après ça me style passer l'huile là sous pied et puis tout m'était juste parler avec bon Dieu tout me passer l'huile là sous pied après ça me matin me lever puis il a désenflé normalement deuxièmement il désenflé il va faire mal et c'est un petit clou son petit tout petit 18 et puis il gonflait tout pied en tout cas ça c'est témoignage pas moi ou capable quitter dire ça dans les faire nouvelle plus tard ou capable dire mon ça veut dire quantité ça que vous dit et l'huile là bon pour lui ça c'est l'huile gros ça qui pigo on dépasser ça qui désenvoûté c'est lui même que me dépasser dans pied ou capable dire ça dans nouvelle plus tard comme témoignage pas moi. Parce que quantité ça ou dit l'huile là bon pour lui au contraire moi même il beaucoup plus bagaille toujours. On va faire photo de si grasse clou pour montrer et puis a des temps désenflé parce que a tellement gros on te saisi tout le monde travaille là c'est dit Jean-Pierre a gros enflé clairé qu'on a pu me descendre normalement pas même cas et me retourner là quand moi qu'on a fait va faire mal puis descendre puis normal. Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite, vous voyez un bouton qui est en noir qui marqué souscrire mais ça c'est espagnol. Si c'est en anglais, tu as marqué subscribe. C'est en français, tu as marqué s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Là, on finit cliquer sur lui, vous voyez une petite cloche bon côté. Cliquez sur cette cloche là tout. Sur cette cloche là, vous voyez abonner automatiquement le passe sous première option. Ou après flèche là sous deuxième option. Retirez flèche là sous deuxième option, mettez sur première option que c'est tout. Ça veut dire chaque fois que monte une vidéo, ou avez joindre une notification. Et puis pas oublier la gon like en bas vidéo ça. Chanel MPH. MPH et des songes j'avais. Yo voulais faire oublier qui est nous mais peuple la game et moi Chanel MPH. Voilà rien voir peuple là.
Haïti levé chaque matin à caisse serré. Derrière chaque grille, moun capé. Politique tourne jouette, peuple là c'est pion. Yo prend pouvoir, même blier nation. Si moun a grandi sans l'école, sans manger. Maman a prié, papa a découragé. Yo dit sécurité là, mais c'est menti qui baille. Parce que chaque soir la ria tourne champ bataille. Haïti pas dormi, qu'elle nous a crié. Même les nous fatigués, nous pas abandonner. Chanel PH campé, pouvoir peuple à lever. Justice la paix, c'est ça nous souhaiter joindre. Haïti pas dormi, qu'elle nous a crié. Même les nous fatigués, nous pas abandonner. Chanel PH campé, pouvoir peuple à lever. Justice la paix, c'est ça nous souhaiter joindre. Yo parlé de changement, mais c'est pas all vide. Ministre a voyagé, peuple a tourné zid. Yo pas tant de voitures, moun nan quartier. Mais c'est lui même capoté, chaque pays a sous doli. Sécurité c'est pas simple, c'est manger à travail. C'est respect pour la vie, pas qu'elle serré chaque soir. Nous besoin d'un dirigeant qui pas gain roche, qui comprend la vie, peuple a pas chita sous fauteuil là. Haïti pas dormi, qu'elle nous a crié. Même les nous fatigués, nous pas abandonner. Chanel PH campé, pouvoir peuple à lever. Justice la paix, c'est ça nous souhaiter joindre. Haïti pas dormi, qu'elle nous a crié. Même les nous fatigués, nous pas abandonner. Chanel PH campé, pouvoir peuple à lever. Justice la paix, c'est ça nous souhaiter joindre. Faut pas de je mentir, nous besoin lumière. Pour tout jeune qui perdit, pour toute famille qui soif la paix. Haïti gen flamme, mais li besoin moun. Pour porter flambeau, pour changer saison. Haïti, c'est pas la ria seulement. C'est que ses rêves, c'est tambour qu'à battre dans. Chanel MPH, pape, j'en fais silence. Parce que vérité, c'est celles âmes nous n'en bataille là. Ya, ya, ya. Oh, 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 yeah, pas oublier abonner, partager like. Pour arriver à 200K MPH, c'est pas, c'est fun, c'est pour nous toutes. Oh, c'est pour nous toutes. Oh, c'est pour nous toutes. Oh, c'est pour nous toutes. Haïti pas dormi, qu'elle nous a crié. Même les nous fatigués, nous pas abandonner. Chanel MPH campé, pouvoir peuple à lever. Justice la paix, c'est ça nous souhaiter joindre. Haïti pas dormi, qu'elle nous a crié. Même les nous fatigués, nous pas abandonner. Chanel MPH campé, pouvoir peuple à lever. Justice la paix, c'est ça nous souhaiter joindre.